Wizi wa mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana ulikuwa ushirikiano wa polisi, walimu na wanafunzi. Tunakufichulia namna sakata ilivyotekelezwa na kuathiri zaidi ya wanafunzi 5,000. Dakta mtazamaji, hujambo na karibu kwenye toleo letu la jioni Jumanne ya leo. Popote ulipo mtazamaji, natumai siku yako imekuwa njema, na mimi nakupa mwaliko tusubiri tukupashe kwa kina yaliyojiri hapa nchini, kimataifa na vilevile katika rubaa za michezo na biashara. Lakini kabla ya kukupasha kwa kina mtazamaji, kwanza tunakudokezea baadhi ya taarifa ambazo tumezipa uzito usiku wa leo. Maafisa wakuu 9 wa baraza la mitihani nchini NEC watimuliwa kuruhusu uchunguzi. Magari mapya mamilioni ya pesa yanaswa na maafisa wa KRA Mombasa. Kulikoni? Gavana Kidero apiga marufuku egeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma katikati ya jiji. Na wakazi wa Bungoma wadai wanahangaishwa na roho wa mwenzao aliyefariki barabarani. Karibu tena mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo kwa kina. Utakuwa nami Daniel Mule, nikukuomba uwe nami hadi tamati. Tunaanza kuangazia swala kuhusu wizi wa mitihani, ambapo wanafunzi 5,101 hawakupokea matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2015. Idadi hii ilitajwa kuwa historia ya visa vya wizi wa mitihani hapa nchini. Aidha, mpango wa kuiba mitihani ama mtihani huu uliwahusisha polisi, walimu, wanafunzi na hata wazazi. Mwanahabari wetu mpekuzi Ken Tarehe anachanganua zaidi kuhusu mtandao wa wahusika wakuu na jinsi malipo yalitolewa, huku wahusika wakipata fursa ya kujitajirisha pasi na kujali maisha ya wanafunzi ambao walijipata katika kindimbwi wasichoweza kujitoa. Ripoti ya uchunguzi kuhusu wizi wa mtihani wa kitaifa KCSE ilionyesha jinsi mikoba ya kuhifadhia mitihani inavyofunguliwa. Aidha, ilifichuliwa jinsi mitihani hiyo inavyofikiwa kwa kufungua karatasi hizi za nailoni na kisha kuzifunga tena baada ya kupiga picha maswali yaliyomo. Mhusika mkuu wa sakata hii alitambuliwa kama Patrick Mwangi Irungu, ambaye ni naibu mwalimu mkuu shule ya upili ya Mseto ya Wargadud iliyoko kaunti ya Mandera. Alishirikiana na maafisa wawili wa polisi waliotambuliwa kama Irungu Mugere na Dennis Nyarori kuiba mitihani ya mwaka wa 2015. The first week it was so well, and when we brought the exam to the school, it is the same exam, but our exam is intact, that you cannot notice that the seals has been tampered with. That put me in a lot of curiosity, because I thought wataenda wararue watulete makaratasi ikiwa open, yani open, watupatie hard copy. So because we are now friends and we are doing business, they allowed me into their family. That's where I learned the trick they were using to open and seal the exam. Swali sasa ni je, ni vipi mitihani iliwafikia wanafunzi maeneo tofauti nchini? How did you do it? No, they are taking the picture right together. With using what? Using a notepad without a line and a memory card inside it, such that it cannot be detected and it cannot be transferred. Right? So you are avoiding the use of a SIM card, eh? Yes. So that it is not detected. Yes. Hiyo ni technology na uko mbele. Then what would you do? Together. Yes. So the teachers, that's where they got their stuff from. iPad ililetwa na Nyarori. Na iko wapi? iPad, I destroyed it after the exam. How did you destroy it? I burnt it. In what? Charcoal? Fire. What? Firewood. You burned it in where? Firewood. Huku Kenya, huku Kiambu? Hapana, huko. Mandera. Huko Mandera. Kutoka shule ya upili ya Wargadud, ripoti hiyo inasema mwanafunzi mmoja kutoka eneo la kaskazini mashariki
alimsambazia mwenzake katika shule ya upili ya Mang'u mitihani ya biolojia karatasi ya kwanza na ya pili na pia mtihani wa somo la kompyuta. Mwanafunzi wa Mang'u katika kaunti ya Kiambu naye akasambaza kwa mwanafunzi mwingine anayetoka eneo la kaskazini mashariki, lakini ambaye ni mwanafunzi wa shule za Tarehe kaunti ya Nairobi na mwingine kutoka kaunti ya Isiolo aliyekuwa katika shule ya upili ya Mary Hill kaunti ya Nairobi. Inadaiwa mwanafunzi wa shule ya Mary Hill alimsambazia mwenzake katika shule ya Kairini iliyoko Chuka kaunti ya Meru, ambaye pia alimsambazia mwenzake aliyekuwa katika shule ya St Bonaventure Miomboni. This money that was contributed by the students, The 5,000? the 5,000, Yes. one went to the buying of the exam. Yes. So it came to you or went to who? It came to me, it How passed much through was me, Uh-huh. but not to me directly because students were not supposed to know that I am. Handling that. I'm handling that due to exposure. Are you together? Yes. Higher. The other party, the other money, part of the money was going to the officers who are in the crowd because they could not witness cheating, and yet they are not And these officers Private. are teachers? not teachers. Uh, Officers, general Police officers, officers. police officers who are guarding the exam? they're guarding the exam. Uh-huh. The other one went to the invigilators and the supervisors. Uh. The other part of the money is now for the teachers to do the exam for the students. Work out the answers? Work out the answers, yes. Because students were being caught. This is the real truth, this is the real picture that was happening. Because students were called at night to revise on the blackboard. With the teachers? With the teachers. Uh-huh. Yes. Mwalimu Patrick Mwangi Irongo hakukomea hapo, kwani inasemekana alishirikiana pia na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi kitivo cha sheria kwa jina Vincent Nyasani katika kusambaza mitihani hiyo kwa wanafunzi wengine maeneo tofauti. I had another customer called Vincent. How much did Vincent pay you? I had another customer called Isaac Yaro. Uh-huh. So the reason why I volunteered and I did not feel a pinch even if I did not get the part of the money is because I had these two customers, major customers. How much did you pay Vincent pay you? Almost 100 and something, 200 and something. 200,000 Yeah. from Vincent alone. But Vincent was using different people to send me money. Did not send from his Phone. phone. Oh, so from Vincent you got about 200,000. Yes, but was using Different people. Different people. Rekodi za akaunti ya benki ya Patrick Irongo zinaonyesha kuwa mnamo Oktoba mosi mwaka jana alikuwa na shilingi 686 na senti 64 pekee kwenye akaunti hiyo. Ikikumbukwa kwamba mtihani wa KCSE ulianza Oktoba 12 mwaka wa 2015, Irongo alianza kupokea pesa katika akaunti hii siku 3 baadaye. Mnamo Oktoba 15 Irongo alipokea shilingi 50,000 huku masalio ya pesa zake kufikia mwisho wa siku yakiwa shilingi 106,71. Kufikia Oktoba 16 Irongo alikuwa na shilingi 150,66 na siku moja baadaye akaunti ilikuwa na shilingi 193,816. Pasi na kuzingatia pesa ambazo Irongo alikuwa akitoa kwenye akaunti katika kipindi hicho, akaunti hiyo ilikuwa na shilingi 464,586 kufikia Novemba 15. Biashara hii haikukomea hapo, kwani pia ilikuwa na tawi jingine linalotumia huduma za M-Pesa. Ripoti hiyo inadai kwamba Irongo huenda alinunua gari hili kutumia pesa alizopata kutokana na wizi wa mitihani. Swali kuu sasa ni je, kwa nini maafisa wa polisi waliotajwa hawajachukuliwa hatua? Na je, kwa nini naibu mwalimu mkuu Irongo na washirika wake hawajafikishwa mahakamani? Ken Wariahe, makala maalum kuhusu wizi wa mtihani KCSE. Na mtazamaji, hakika ni jambo la kuvunja moyo kuona imani ya Wakenya kwa mitihani hii ya kitaifa ikizidi kupungua,
Hata hivyo, mwanahabari wetu mpekuzi Ken Oriahe atazidi kufuatilia swala hili hadi litakapokuwa limefikia tamati. Tukisalia na mada hiyo, mtazamaji, maafisa 9 wakuu wa Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini NEC wamesimamishwa kazi, lengo kuu likiwa kuruhusu uchunguzi kuhusu wizi wa mitihani. Haya yanajiri huku baadhi ya wabunge wakipendekeza Wizara ya Elimu kufutiliwa mbali na vilevile kufutilia mbali matukio yote ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 mwaka uliopita, kama ambavyo Chris Oyer anatufahamisha. Waziri wa Elimu Daktari Fred Matiang'i alialikwa mbele ya kamati ya elimu ya Bunge la Taifa kujibu maswala kadhaa yanayohusiana na wizara yake, likiwemo swala la wizi wa mitihani ya kitaifa na kuvunjiliwa mbali kwa bodi ya Baraza la Kitaifa la Mitihani. Kikao hicho kilichojumuisha wabunge waliokuwa na maswali kwa Waziri Matiang'i kiligeuzwa kuwa cha faragha, lakini baada ya saa 2 baadhi ya wabunge wakiongozwa na mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa waliondoka katika kikao hicho. Wamalwa alidai kuwa Waziri Matiang'i hakuweza kujibu malalamishi aliyowasilisha mbele ya kamati hiyo. You decided to cancel only 5,000. What was the criteria? What was the basis? The minister is completely unable to answer. What we are telling the minister is go beyond the report prepared by NEC, because that report is in itself as discredited as NEC itself. Conduct an independent forensic audit and let that independent forensic audit be the basis for any further action on this matter. Because Kenya National Examination Council with its rod cannot catch all students who cheated. Let all students have their dirty results, or you nullify all and reset exams so that we can have proper systems. In my own view, I thought the 5,000 results must be released because it was a biased way of criteria, so that these students, when they go to university, let them even be subjected to the entry exam because there's no basis. Mwenyekiti wa kamati hiyo Sabina Chege aliunga mkono Wizara ya Elimu na kuzitaka idara za usalama, ujasusi na tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuisaidia kukabili wizi wa mitihani. We are very optimistic as a committee that not only the 7 or the 9 who are already who have already been being held or who are arrested on Thursday, but we are also hoping that there are several other people, either the head teachers or even the students, some of them who colluded. Wizara ya Elimu iliahidi kutoa ripoti kamili kwa shule ambazo wanafunzi wake walikosa matokeo kufikia tarehe 3 mwezi ujao. Wakati huo huo, maafisa 9 akiwemo afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Mitihani nchini Joseph Kivilu wamesimamishwa kazi ili kuruhusu uchunguzi kuhusu wizi wa mitihani kufanyika. Chris Oyer, QTV. Naam, mtazamaji, ni kufuatia taarifa hizo kuhusu wizi wa mitihani ndipo tunakupa fursa kuchangia katika sehemu ya swali la leo, na tunakuuliza kwa maoni yako ni nini kinapaswa kufanywa kwa wanafunzi zaidi ya 5,000 ambao walikosa matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2015. Kwa maoni yako ni hatua zipi ama nini ambacho kinastahili kufanywa kwa zaidi ya wanafunzi 5,000 ambao walikosa kupata matokeo yao kwa mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2015? Tuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Twitter na Facebook, anwani ikiwa ni QTV Kenya, na nitakuwa nikisoma baadhi ya maoni hayo tunapokuwa tunaendelea mbele na toleo hili letu la jioni. Tunasalia na mada hiyo, mtazamaji, ambapo msemaji wa polisi Charles Owino amekana madai kuwa ripoti ambayo inadaiwa kueleza jinsi mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka 2015 ulivyoibwa ni ripoti ya polisi. Hii ni baada ya taarifa kutolewa na baadhi ya vyombo vya habari kuwa ripoti hiyo ambayo imeangaziwa kwa kina sana na QTV imebuniwa na idara ya upelelezi ya polisi, na kulingana naye ripoti hiyo ni madai ya baadhi ya maafisa wa Baraza la Mitihani ya Taifa NEC ambao wanataka kujiondolea lawama. Msemaji wa polisi Charles Owino anasema kuwa vyombo vya habari vilikosea kwa kuripoti kwa idara ya upelelezi ilitoa ripoti kamilifu kuhusu wizi wa mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka 2015. I don't have any report that carries total investigation. There must have been maybe an investigation at the Examination Council, and also there's no way the Examination Council can carry out an investigation that goes to people's personal phone contacts and information without passing through the police. So even if Examination Council were to carry out an investigation, then that investigation must have been done in conjunction with the police. Kana hata ikitetemeka, kuja kunywa pombe mingi, tusipitize pahali.
Ripoti hiyo ambayo imeangaziwa kwa njia ya kipekee na QTV inaeleza jinsi wizi wa mtihani huo ulivyotekelezwa na walimu pamoja na polisi, huku ikidaiwa kwa polisi mmoja alihongwa takriban shilingi 60,000 kwa wiki ili kutoa mitihani kwa walimu. If there is theft of examination, then we should investigate it to the bottom of the matter and come up with it. My concern is only one, that somebody is trying to take a cover with the police and running away from his problems, by trying to give an impression to someone somewhere that it is police and teachers who stole exams. I say no. Kulingana naye, ripoti hiyo ni madai ya uongo ya maafisa wa Baraza la Kitaifa la Mitihani NEC ambao wamesimamishwa kazi, ambao wanajaribu kujiondolea lawama. We want every Kenyan to take responsibility that he has been given. As police, we will take responsibility if any of our officers is involved. And I'm happy you are quoting a report allegedly released by police, which I don't think we have released. Hata hivyo, idara ya polisi haijakana kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wamehusika na wizi wa mitihani. Hata hivyo, wamesema kuwa uchunguzi kuhusiana na wizi wa mtihani unaendelea, huku maafisa wakuu wa NEC wakiendelea kuchunguzwa kuhusiana na wizi wa mitihani hiyo. Durin Katwai, QTV. Na mtazamaji, tayari tumekupa fursa kuchangia kuhusiana na swala hilo la wizi wa mitihani, lakini tulisema na baadhi ya Wakenya na Wakenya wengi wameghadhabishwa na waliohusika na kuiba na kusambaza mitihani hiyo, ikiwa ni mtihani wa KCSE wa mwaka jana, na kutaka serikali kuchukulia hatua kali za kisheria. Leila Mohamed alizungumza na baadhi ya Wakenya katika mitaa ya hapa jijini Nairobi, ambao alimueleza yafuatayo. Kufichuliwa kwa kashfa hivi punde ya wizi wa mtihani wa KCPE na KCSE inasemekana kuwa ni sura mpya ya ufisadi ambao unaendelea kukithiri humu nchini. Wakenya nao wameghadhabishwa na swala hili. It's a shame, big shame for the country. But go today to your own, to this country, those people are for 45 years and a half and above. When they are that old system of education, that old system of education, yeah, they were then alone 84, which came and messed up the whole education. Those people in the government who 40 years and above now, who are PSs and the senior officers in the government, are highly qualified. And that was no joke with the education. There was no joke at all with the education. If you are qualified from standard 1, standard 4, something called common entrance exam. If you didn't pass it, you won't go anywhere. Sikia kwamba mtu mzima, mzazi mwenye mtoto, anamsaidia kuiba mtihani ili kwamba aingie kwa shule fulani ambayo ingeingia wenye bidii, anawakosesha nafasi hiyo, kusukuma ni kama kusukuma ng'ombe kuingiza kwa darasa. Wallahi ni makosa makubwa, na hatima ya hii nchi itakuwa ni mbaya. Nikiangalia vizuri ni kama hiyo ilifanyika, ni sheria ifanye kazi yake, sababu sheria pia ichelewi. Kama hiyo ilifanyika ni makosa kubwa sana, sababu kama mtoto amejiprepare kwa hiyo miaka yote, ako capable kufanya mtihani na kupita. Na kama atakuwa na grade mzuri pia anaweza rudia, na pia akiweka bidii atakuwa ameenda sawa sawa. Mtu anapoiba mtihani na kwenda na kujoin ama kwenda chuo kikuu, hiyo inaadhiri masomo yetu, kwa sababu huyo mwanafunzi akifika pale hataweza kusoma vizuri na quality ya education itakuwa chini. Kuhimiza NEC, Kenya National Examination Council, wahakikisha ya kwamba mtihani umefanyiwa supervision mzuri, wizi ukue chini, kwa sababu kukuwa na huu wizi wa mtihani ambao umeendelea aswa kama huu mwaka uliopita wa 2015. Baada ya kashfa mbalimbali kuweza kufichuliwa kuhusu swala la wizi na walioshirikiana katika uibaji wa mtihani wa mwaka jana, macho sasa yanamwangalia Profesa George Magoha kutazama jinsi atakavyorejesha imani ya Wakenya katika baraza la mitihani nchini NEC. Leila Mohamed, QTV, Nairobi. Naam, hakika Leila Mohamed ameangazia baadhi ya maoni ya wananchi ambao walisema nao, na mtazamaji vile vile tukokupa fursa kuchangia kwa kuuliza kwa maoni yako, unadhani wanafunzi zaidi ya 1500 ambao walikosa mtihani wao wa kitaifa wanastahili kufanyiwa nini? Kuna Cosmas Kiptanui kutoka Siwo kule na kaunti ya Nandi anasema, kwa maoni yangu naomba serikali iwape nafasi wanafunzi hao warudie mtihani huo wa kitaifa. Kisha kuna Dio Neganga ambaye anasema wanastahili kupewa matokeo yao
Na kisha kuna Francis Karisa anasema watafutiwe majibu yao na wapewe, kwani hayatamsaidia yeyote. Kisha kuna mwingine anaitwa Uluya Utaniua Wazalendo, anasema wanastahili kurudia mtihani huo. Tukirejea mtazamaji, sehemu ya pili nitakuwa nikisoma maoni zaidi, lakini kwa sasa toleo letu la jioni linatua kidogo. Kuna mtazamaji kwa kuzidi kutegea toleo letu la jioni, ikiwa ni awamu ya Jumanne, na kukaribisha kwenye sehemu yetu ya pili, na natanguliza kwa kuangazia swali la leo, na tulikuuliza kwa maoni yako wanafunzi zaidi ya 1500 ambao walikosa matokeo ya mtihani wao wa kitaifa wa KCSE mwaka uliopita wanastahili kufanyiwa nini? Solomon Achesa Baba Grace anasema wanastahili kusamehewa na kupewa fursa nyingine, lakini kwa walimu ambao walihusika wanastahili kuchukuliwa hatua na kukamatwa. Kisha kuna Givi wa Koina wa Kamashari ambaye anasema kwamba wanastahili warudie mtihani wao. Nitamalizia na Jafeth Nyairo Oyugi ambaye anasema ni Kolimuru, wanafunzi hao wanastahili kupewa matokeo yao kwa sababu hata wale ambao walipata matokeo pia waliiba katika mtihani. Hiyo ni Jafeth anasema hivyo. Mtazamaji, nitakuwa nikisoma maoni zaidi tukisonga mbele, lakini kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine. Naam, ni taarifa ambayo vile vile imejikita katika masuala ya elimu, ambapo wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi 3 katika shule ya upili ya Iyebo, kaunti ya Baringo, wamelazimika kwenda nyumbani kabla ya muhula kukamilika. Hii ni baada ya moto kuzuka shuleni humo na kuteketeza bweni lao usiku wa kuamkia leo. Na moto huo unasemekana kuzuka wakati ambapo wanafunzi hao walikuwa wakifanya masomo ya ziada ambayo hufanyika usiku. Waliosalia shuleni ni wanafunzi wa kidato cha 4 pekee ambao wanatarajiwa kufanya mtihani wao wa mwigo hapo baadaye. Ni katika shule hii ya upili ya wavulana ya Iyebo, kaunti ya Baringo, ambapo bweni hili limesalia katika hali hii baada ya moto mkubwa kuliteketeza usiku wa kuamkia leo. Vitanda pamoja na vifaa vya wanafunzi waliokuwa wakitumia bweni hili viliteketea kwenye moto huo na kuwasababishia hasara. Na si hayo tu, wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha 3 wanalazimika kwenda likizo ya lazima kabla ya muhula huu kuisha kutokana na moto huo, kwani hawana pa kulala. What happened has affected quite a number of students. As the principal has actually said, 92. And out of those 92, we have around 19 students who are the form 4s. Inasemekana kuwa moto huo ulizuka walipokuwa wakifanya masomo yao ya ziada ya usiku, ila hakuna aliyejeruhiwa na kwamba hakuna kilichosazwa. Hata hivyo, chanzo cha moto huo hakijabainika. Fire brigade and Kabarnet were able to come after some time, and by the time they arrived here already the fire had consumed most of the building. Tukio hili limejiri wiki moja tu baada ya wanafunzi hao kurudi shuleni, kwani walikuwa wamefukuzwa awali baada ya kufanya maandamano wakilalamikia usimamizi wa shule hiyo na matokeo duni wanayodai yanatokana na uchache wa walimu shuleni humo, wakitaka walimu zaidi. Zaidi ya shule 15 katika kaunti ya Baringo zimefika katika makao makuu ya elimu eneo hilo ili kulalamikia matokeo duni katika mitihani yao. Deana Kendi, QTV. Na sasa mtazamaji, tukigeukia swala tofauti, maafisa wa mamlaka ya ushuru nchini KRA katika bandari ya Mombasa wamenasa magari matatu ya gharama ya shilingi milioni 28 ambayo yalikuwa yamefichwa ndani ya shehena na kuwa na kizingizio kwamba zilikuwa ni bidhaa za nyumbani. Anavyoripoti Vincent Oduor, aliyekuwa akisafirisha magari hayo alikuwa ametumia mbinu hiyo kukwepa kutozwa ushuru. Ni katika bandari ya Mombasa ambapo magari mawili aina ya Range Rover na moja aina ya Mercedes Benz yalinaswa yakiwa yamefichwa ndani ya shehena kwa kisingizio kuwa bidhaa za nyumbani. Ndani ya shehena, magari hayo yalikuwa yamefunikwa kwa magodoro makuu kama bidhaa za nyumbani. Kulingana na maafisa wa mamlaka ya ushuru KRA, magari hayo yalikuwa yakisafirishwa kuelekea nchini Uganda na mtu mmoja kwa jina Saida Muteweta kutoka Uingereza. Magari hayo yanaharimu shilingi milioni 28. Saida Muteweta alikuwa analenga kukwepa kutozwa ushuru wa shilingi milioni 8.5. These vehicles have already been detained and seized. So the next step that we want to do is to establish were they did stolen in the UK, under what circumstances were the vehicles brought into the country,
After that, of course, we will subject them, the vehicles, to the relevant disposal mechanism, including selling them by public auction. Nchini Uganda, mtu kwa jina Abubakari Sekimwanyi ndiye alifaa kupokea magari hayo. Visa vya watu kuandikisha magari kuwa bidhaa za nyumbani ndani ya shehena kama njia ya kukwepa ushuru vimeongezeka nchini. Vincent Odur, QTV. Na mtazamaji, ndivyo hivyo hali inapozidi kuangazia masuala mbalimbali ambayo yanahusisha masuala ya ufisadi. Kwa madai hayo ni ya kweli, basi litakuwa ni swala la kuvunja moyo. Na tukirejea hapa Nairobi, gavana wa Nairobi Evans Kidero amefutilia mbali leseni za magari ya abiria ambayo yanaingia katikati ya jiji la Nairobi. Hatua hiyo inatishia kuzua vuta ni kuvute baina ya serikali ya kaunti na wawekezaji katika sekta ya matatu, na ni vuta ni kuvute ambayo imetokana na malalamishi ya mara kwa mara kutoka kwa wafanyabiashara hapa Nairobi ambao wanatishia kutowasilisha malipo kwa serikali ya kaunti iwapo magari ya abiria yataendelea kuegeshwa mbele ya biashara zao. Gavana Evans Kidero anadai magari ya abiria ya huduma jijini Nairobi yamekuwa yakikiuka kanuni za kaunti zinazoelekeza utaratibu wa kuegesha na kuwachukua abiria. Hatua anayesema imemlazimu kuzifutilia mbali leseni zote za maegesho za magari ya abiria jijini wakati wa kubeba na kushusha abiria. Whereas it's quite clear that picking and dropping should not take more than 5 minutes, but a lot of the public vehicles have turned the city center into a parking lot, especially on Moi Avenue, Tomboya Street, Accra Street, Latema Street, Ronald Gala Street, Luthuli Avenue, River Road, and Kirinyaga Road. We are therefore cancelling all permits that had been given so that there will be no vehicles which will be stopping the city center, because this has had the adverse effect of impacting negatively on the various businesses that are in town. Hatua ya Gavana Kidero ilitokana na malalamishi ya wafanyabiashara walioko katikati ya jiji ambao wamekuwa kidai kusumbuliwa na wahuduma hao wa matatu. We've seen cases where public service vehicles, rather than picking and dropping, are actually parking for 3 to 4 hours, even 5 hours, some even up to 6 hours. And as for vehicles that are coming from up country, some arrive at 5 in the morning and they're parked till 6 or 7 in the evening. Hata hivyo, hatua hiyo imezua kauli na mitazamo tofauti, huku wengi wakiikashifu. Hii kazi ya matatu ndio tunakulanga, ndio tunasomesha, ndio kila kitu kwetu. Ile mambo tuko nayo saa hii, ile miradi tuko nayo kama madereva, watu wa matatu, pesa yetu tunatoanga kwa matatu. Sasa tukifungua hiyo fursa, itabidi watu waanze kuingia kwa shughuli zingine zenye hazina maana. Nao wenyewe ndio kwanza wanapeana hiyo license na mahali gari zinabebea. Hiyo ndio shida yao. Ile iko kitambo wa kanzu watupatie mahali tunaweza bebea. Shadrack Miti, QTV. Baada ya taarifa hiyo, sasa moja kwa moja tunaelekea mahakamani ambapo washukiwa 6 wanaohusishwa na kuteketezwa kwa gari la kampuni ya Uber wamefikishwa mbele ya mahakama ya Kibera, na hakimu mkazi wa Kibera Bernard Ochoyi ameamuru 6 hao kuwekwa korokoroni, huku uchunguzi kubaini iwapo walihusika na kisa hicho wakiendelea kutekelezwa na polisi. Kwingineko, mjukuu aliyekuwa mbunge wa Kiambaa na waziri marehemu Njenga Karume amerudishwa korokoroni kwa amri ya hakimu wa Kiambu ili kuwezesha uchunguzi kuendelea. Haya na mengine mengi ni katika mkusanyiko wa taarifa kutoka mahakamani. Washukiwa hawa Julius Ngumo wa Mwangi, Stephen Mwariri Kasanu, Christopher Mugendi Nyaga, Samuel Kinyanjui wa Humbu, Titus Munuve na John Kiruchege walifikishwa mbele ya hakimu mkazi wa Kibra Bernard Ochoyi kwa shtaka la kuteketeza gari aina ya Toyota Passo la kampuni ya Uber mnamo tarehe 23 mwezi Machi mwaka huu. Kando na hilo, walikabiliwa na shtaka la kujaribu kumuua dereva wa taksi hiyo Hesbon Lunani Pachiti. Hakimu Ochoyi aliamuru kwa 6 hawa wazuiliwe korokoroni, huku uchunguzi kuhusu kisa kingine kama hicho ukiendelea. Kwa mujibu wa kiongozi wa mashtaka Jacqueline Odwal, washtakiwa hawa wanafaa kufika katika kituo cha polisi cha Kabete ili bainike iwapo walihusika na kisa kingine cha uteketezaji wa gari la Uber la aina ya Nissan Wingroad. Katika mahakama ya Kiambu, mjukuu wa marehemu James Njenga Karume pia aliagizwa kuzuiliwa korokoroni kwa siku 10 ili kuwezesha uchunguzi wa kina ufanyike.
Kenneth Karume anadaiwa kusababisha kifo cha mpenziwe Victoria Wairimo kwa kumsukuma kutoka roshani mwa nyumba walimokuwa wakiishi. Katika mahakama ya Mombasa, mwanamke anadaiwa kumuua mumewe baada ya mzozo alifikishwa mbele ya hakimu Susan Shitubi. Pauline Mukiri alikana mashtaka hayo. Mukiri anadaiwa kumuua mumewe Alois Matata kwa kumdunga kisu mtaani Bamburi, Mombasa. Alex Kiarie, QTV. Na tukusalia na masuala ambayo yanaambatana na masuala ya uhalifu. Watu watatu wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Railways katika mji wa Bungoma kwa tuhuma za kuhusika na ujambazi na kuhangaisha wakazi mjini humo. Washukiwa hao watatu waliponea kifo tundu la sindano baada ya wakazi kutaka kuwapiga kitutu baada ya kugundua maficho yao. Ni nyuma ya kituo cha polisi cha Railways mjini Bungoma ambapo kitoweo cha kuku kinaandaliwa. Mazingira ya mapishi haya ni ya kutiliwa shaka. Hata hivyo, inaelekea wapishi walilazimika kuondoka eneo hili kwa haraka kabla ya kukila chakula walichokuwa wakiandaa. Kwa mtazamo wa karibu, mazingira haya yanaonekana kama makazi ya watu. Nilikuja asubuhi, kuja hapa nikakuta vijana wanachinja kuku. Nikawauliza, hii kuku mnatoa wapi? Wakasema hii kuku ni mgonjwa. Siku ya 40 iliwadia Jumanne hii, wakazi walipozingira na kuadhibu vijana hao waliofumaniwa. Hata hivyo, polisi walifika na kuwaokoa kabla ya umati wa wakazi wenye ghadhabu kuwateketeza. Kila mara vijana wa bodaboda huwa wanauawa hapa Marel. Na hii area from that place to this place, hii place watu wao wapiti hapa sana na kuna vichaka hapa. Washukiwa hao walitambuliwa kama Anthony Sirengo, Dominic Masakoye na Jackson Mathias. Watatu hao wanadaiwa kuwa na umri wa miaka 20 kila mmoja. Washukiwa hao walikanusha madai kuwa wamekuwa wakiiba kuku kutoka kwa wakazi na kuwachinja kabla ya kuwapika katika maficho yao. Kujaribu kuangalia zile barabara za kuingia panya route, zile zinapitisha watu wakiingia kwa reli, wanaiba kuku za watu, wanafanya nini wamama wakitoka sokoni wanajaribu kuandama. Hiyo kitu tunajaribu kufuatilia tuone kama hii reli itaweza wekwa taa ikuje ishikane na hii level cross pale, anga at least hapa hii kichaka ifiekwe kuwe na mwangaza so that watu wakitembea wako free. Visa vya wizi wa pikipiki vinasemekana kukithiri katika eneo hilo. Washukiwa wanazuiliwa huku polisi wakiendeleza uchunguzi. Leila Mohamed, QTV. Karibu tuangazie kulikoni katika sekta ya biashara na masuala ambayo yanaambatana na uchumi wa taifa. Kusimamishwa kwa ujenzi wa kituo cha Greenfield katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni dhihirisho la changamoto ambazo zinakumba serikali katika masuala ya kukuza uchumi. Kituo cha Greenfield kilikuwa kinagharimu jumla ya shilingi bilioni 56 ambazo zingetolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, ikiwa ni pamoja na serikali. Je, kusimamishwa kwa ujenzi huo kutakuwa na athari gani? Tarehe 3 Disemba mwaka 2013, Rais Uhuru Kenyatta alizindua ujenzi wa kituo cha Greenfield katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kituo cha Greenfield kilitarajiwa kuongeza idadi ya abiria wanaotumia uwanja huo wa ndege hadi milioni 20 kwa mwaka, hii ikiwa zaidi ya mara 3 ya idadi ya abiria wanaotumia JKIA kila mwaka kwa sasa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mamlaka ya viwanja ya ndege nchini KAA imesema kuwa hali ya uchumi kwa sasa haiwezi kumudu gharama ya ujenzi huo. Kwa sasa haijulikani KAA itawalipa waliokuwa wamepata kandarasi ya ujenzi pesa ngapi kama fidia kwa kusitisha ujenzi huo, lakini inakisiwa kuwa itakuwa ni mabilioni ya pesa. Waziri wa uchukuzi na muundo msingi James Macharia amesema kuwa mradi wa Greenfield hautazalisha mapato kama ilivyotabiriwa, na hivyo ni bora pesa hizo zitumike katika ujenzi wa eneo la pili la ndege kutua na kupaa. Kusimamishwa kwa ujenzi huo ni pigo kubwa kwa hadhi ya Kenya kama kituo bora zaidi cha usafiri wa ndege barani Afrika.
Tukiangazia suala lingine, Joan Kihiu, mzaliwa wa eneo la Kabete, ndiye malkia wa utalii wa kaunti ya Kiambu. Joan alikuwa akishindana na warembo 24 ambao walikuwa wamejitokeza katika kinyang'anyiro hicho ambacho kilikuwa cha kumtafuta mshindi katika mji wa Kiambu. Lengo kuu la tamasha hiyo ni kuelezea watu kuhusu maeneo ambayo yanahusiana na masuala ya kitalii ambayo yanapatikana katika kaunti ya Kiambu ili kuwavutia watalii wengi. Mke wa gavana wa kaunti ya Kiambu, Philomena Kabogo, alikuwa miongoni mwa wale ambao walihudhuria tamasha hiyo pamoja na naibu wa gavana wa Kiambu Gerard Githinji na wageni wengine waalikwa. Watalii wameshauriwa kuzuru kaunti ya Kiambu na vivutio vya watalii katika kaunti hiyo ni pamoja na kilimo cha majani chai, maporomoko ya maji, miongoni mwa vivutio vingine. We have today selected our winner, a person who exemplifies the beauty of Kiambu in terms of appearance, but also the beauty of Kiambu in terms of being able to explain how Kiambu is and what are the tourist attractions that Kiambu has. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, serikali ya kaunti ya Turkana inakashifiwa kwa kututumia pesa zozote ambazo zilitengewa maendeleo, mbali na vilevile kufahamisha umma kuhusiana na deni lake la shilingi bilioni 2.4. Mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa miradi katika bunge la kaunti hiyo, Jackson Lowoi, anasema kuwa licha ya kaunti hiyo kuwa na bajeti ya shilingi bilioni 13.3, hawajapokea pesa zozote ambazo zimetengewa maendeleo. It makes us worry a lot that how comes if the money is being returned yet we have debts incurred. We are only left with 3 months and there is no single project that has been initiated, be it a borehole, be it an ECD, be it a health center or even a road. We haven't had any work started. We are only left with 1 quarter of this financial year. And I'm afraid that we might have all the monies which we projected for the financial year 2015-2016 for projects be returned back again. Because realistically, I think we cannot achieve the completion of all the projects planned for this financial year 2015-2016. The priorities are so much put on recurrent budget. And I wonder why the developmental budget is always staggered or is always put as a second priority in expenditure. Kwingineko, Wizara ya Elimu inafuatilia kwa karibu mpango wa kuimarisha masomo ya sayansi katika shule za upili za wasichana nchini. Mradi huu ambao unafadhiliwa na serikali ya Kenya pamoja na Benki ya Dunia unalenga kuboresha namna masomo haya yanavyofunzwa katika shule mbalimbali. Serikali ya kitaifa chini ya Wizara ya Elimu inalenga kubaini shule za wasichana zitakazonufaika na mradi wa kuimarisha masomo ya sayansi na hesabu katika shule hizo. Hii ikiwa njia ya kuboresha masomo haya na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosomea taaluma za sayansi na ile ya teknolojia katika vyuo vikuu. Strengthen the education of our children, especially our daughters, in the sciences. Because when we look at the numbers that we admit in the universities, 78% of the students we have enrolled in our universities are in the arts and social sciences. And we want to change that situation because for us to be able to achieve Vision 2030, we must train people in the group of subjects we call STEM: science, technology, engineering and mathematics. Akizungumza katika kaunti ya Nyamira, waziri wa elimu Fred Matiang'i alidokeza kuwa mpango huo unalenga kuzingatia uendelevu na kuenziwa kwa masomo hayo shuleni na wanafunzi wa kike. Numbers of girls in those particular subjects, I said, are fewer than the numbers of boys. That's why girls' schools are becoming very important to us. We want to ensure that we encourage the girls' schools. Miongoni mwa shule za wasichana zilizochaguliwa katika kaunti ya Nyamira ni Sironga na Tombe, huku katika kaunti ya Kisii shule ya Itibo ikiteuliwa. Mbali na kuimarisha weledi wa walimu wanaotoa masomo hayo, vifaa vya kutumika katika mafunzo hayo yataboreshwa pia. Jioni Somolo, QTV. Na sasa tunaangazia ubadilishanaji wa sarafu katika soko la fedha na vile vile hali ilivyokuwa katika soko la hisa.
Maji, kufikia hapo ndipo mwisho tunatua katika taarifa zetu za biashara. Tukirejea, Georgia Joy kwenye studio zetu za spoti atakuwa kitupasha yaliyojiri katika nyanja mbalimbali za michezo. Karibu kwenye QTV michezo usiku wa leo. Mimi ni George Ajoi. Tunatanguliza na kandanda, na vinara wa ligi kuu ya kandanda hapa nchini Mathare United watapambana na Nairobi City Stars saa 8 mchana katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Mechi hiyo itaipisha ile kati ya AFC Leopards dhidi ya Kakamega Homeboys saa 10:15. Mechi hizo ni miongoni mwa zingine zitakazosakatwa kesho baada ya likizo fupi ya ligi ya Kenya. Baada ya kuchukua mapumziko ya wiki mbili, ligi ya kandanda hapa nchini na rejea Jumatano hii, huku mechi 7 zikisakatwa. Mathare United ambayo inaongoza ligi itakuwa mwenyeji wa Nairobi City Stars uwanjani Nyayo. Mathare ambayo ina alama 11 imeshinda mechi 3 na kutoka sare mara 2 msimu huu. Immediately after rest, that means something has to be picked from there. You don't relax you don't relax the body. You relax, you relax the intensity that you want to give in the game, but the body has to be very active. Ngine bado hiyo ya mwisho. Nairobi City Stars ni ya 13 ikiwa na alama 3 baada ya kutoka sare mara 3 na kupoteza mechi 2. For me, it's just a matter of trying to blend the experience and youth. I have very many young players also, but I also have players who have played in the league. AFC Leopards ambayo ni ya pili kwenye ligi itakuwa mwenyeji wa Kakamega Homeboys uwanjani Nyayo. AFC Leopards haijapoteza mechi hata moja msimu huu, japo ina idadi ndogo ya mabao ikilinganishwa na Mathare United. Bandari ya Mombasa itaialika Ulinzi Stars ya Nakuru katika uwanja wa michezo wa Mbaraki. Bandari ni ya 3 kwenye ligi ikiwa na alama 10. Hii ni baada ya kushinda mechi 3, kutoka sare mara 1 na kupoteza mechi 1. Mambo yatakuwa magumu pia kwa wachezaji kwa sababu ya kiwango ambacho wamejiwekea wenyewe. Sasa kufikia kiwango hicho ni lazima wafanye juhudi zaidi kuliko msimu uliopita. Sababu kumaliza nafasi ya 4 na kuchukua kombe la Go TV, nafikiri ni kiwango ambacho lazima waonyeshe kwamba ilikuwa sio kubahatisha. Ulinzi Stars ni ya 5 kwenye ligi ikiwa na alama 9. Katika mechi ya mwisho Ulinzi Stars ilitoka sare ya bao 1-1 na Western Stima. So they have to realize that last year they played, the league is not going to be the same. To be a different league altogether. So it's an adjustment. So they have to aim for more and higher. Uwanjani Chemelil Sugar itakuwa mwenyeji wa Tusker FC. Tusker FC ambayo ni ya 4 kwenye ligi imeshinda mechi 3 pekee. Those guys are tough and we do respect them. Of course, they are champions like a goal, like Tusker, the same almost. But I do expect this year is going to be a different year from the previous year. We do also want to take the trophy because we have stayed like 2-3 years without taking any. So why not this year for Tusker? So we are going to make sure that we make it. Mabingwa mwaka 2009 Sofapaka watakuwa ugenini Moi Kisumu kucheza na Western Stima. Sofapaka ambayo iko katika eneo la kushushwa daraja imeshinda mechi 1 tu msimu huu. So I think I have a very good team. It's the only that is youthful. So they have everything to show. Nia yetu ni kung'ang'ania vikombe zote zile ziko. Vikombe 4. Go TV, kuna ligi. Katika ratiba zingine, Posta Rangers itacheza na Sony Sugar uwanjani Ruaraka, nayo Muhoroni Youth ialike Ushuru FC uwanjani Muhoroni. Na kwingineko, mashindano ya riadha ya taasisi mbalimbali hapa nchini yameng'oa nanga katika kaunti ya Nakuru. Jumla ya taasisi 40 zinashiriki katika mashindano hayo ya siku 3 katika chuo cha mafunzo cha sayansi na teknolojia kwa lengo la kuteua kikosi kitakachoshiriki katika mchakato wa kuteua timu ya taifa ya riadha kwenda Rio, Brazil kwa michezo ya Olimpiki. Mashindano hayo yatakamilika kesho katika kaunti ya Nakuru. Kwingineko ni kwamba mshambulizi wa timu ya Liverpool Daniel Sturridge atakuwa akichezea timu yake ya taifa ya Uingereza kwa mara ya kwanza baada ya miezi 18. Uingereza itakuwa mwenyeji wa Uholanzi katika uwanja wa Wembley katika mechi ya kimataifa ya kirafiki
na Daniel Sturridge amekuwa akikosa mechi za kufuzu kwa kombe la Euro baada ya kuguza jeraha kwa muda mrefu. Aidha, Ureno itakuwa mwenyeji wa Ubelgiji. Mechi hiyo ilitaratibiwa kuchezwa katika mji mkuu wa Ubelgiji, lakini Ureno imekaamua kuwa mechi hiyo iandaliwe nchini Ureno. Ufaransa itakuwa ikipambana na Urusi, Norway icheze na Finland, nayo Ugiriki ialike Iceland nyumbani. Denmark itakuwa mgeni wa Scotland, kisha Estonia icheze na Serbia miongoni mwa mechi zingine. Mwisho wa taarifa zetu za michezo usiku wa leo kutoka kwangu George Ajoi, na kutakia njozi njema na kuacha na utabiri wa hali ya hewa. Na mtazamaji, tunapokuwa tukitamatisha tulio letu la jioni hii leo, nitasoma baadhi ya maoni ambayo umeyatuma. Tulikuuliza kutoa maoni yako, ni kipi ambacho unahisi kinastahili kufanywa wanafunzi zaidi ya 1500 ambao walikosa matokeo yao ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka uliopita. Mohamed Kalo anasema ni muhimu kuwapa matokeo yao kabla hawajajiingiza katika uhalifu. Kisha kuna Silas Mutiti ambaye anasema kwa kuwa imejulikana vile mtihani ulivyoibwa, basi Wizara ya Elimu inastahili kuwapa wanafunzi hao matokeo yao. Gatetu wa Wanduati anasema hawajachelewa, warudi shuleni wajaribiwe tena, na hilo liwe funzo nzuri kwa wengine wasijiingize na swala hili la kuiba mtihani. Nelson Kaverenge anasema kwamba waruhusiwe kufanya mtihani maalum kwa kuwa si wao pekee walioshiriki katika wizi wa mitihani. Kisha kuna Mulunje Kasioka ambaye anasema waliosaidia katika wizi huo watiwe ndani, wanafunzi wapewe fursa nyingine kufanya mtihani huo. Mwisho ni Samuel Shege ambaye anasema wanafunzi wasife moyo, warudie mtihani na kuacha mtindo huo. Umekuwa nami Daniel Mule nikisema shukrani kwa kuwa nami. Natumai kwamba umemakinika na kutakia usiku usiokuwa na bukta.